Did you know that we are 4 years, 6 months away from 2030? And do you remember Vision 2030? I want us to find out what was in Vision 2030, and then we break it down to see what we've achieved and what we've not achieved. Yes. Vision 2030, for those who do not know, is the country's long-term development blueprint that was aimed at transforming Kenya into a newly industrializing middle-income country that provides a high quality of life to all its citizens by the year 2030. It was officially launched on Tuesday, 10th June 2008, under the leadership of President Mwai Kibaki. God rest his soul. Yes, so let's talk about Vision 2030 now that we are 4 years shy 2030. It looked like it's forever. It's very far to from the future. 2008 to 2030. 2 years. Who would have thought? It's only 4 years to 2030. Ilikuwa inakaa forever ati kitambo. The future, yani ni mbali. Distant future. Ni mbali kabisa. Sasa ndio. Tutakuwa hapo. 2008 tulikuwa wapi kwanza? Class 8. Tulikuwa wadogo sana. Tulikuwa tumeanza kuget some sense. Tulikuwa tumeanza kuget some sense. Tulikuwa tunaweza kwanza PV, post election violence. I think you ndio kitu ili to usher into awareness and politics in Kenya. Okay. Like to realize like politics is very important. Yeah. So I remember. Okay, so this Vision 2030 had how many pillars? 3 pillars. 3, okay. Yes, 3 pillars. We still have actually 2030 Jeffka Jimona na in past tense. It's still happening. Tulikuwa na economic pillar, social pillar and political pillar. And these pillars, all the pillars had their goals. All pillars have goals and the focus areas. Okay. So like economic pillar, tourism, focus areas. Focus areas, okay. Just name them, Tony. Okay, tourism, agriculture, manufacturing, financial what services? Maybe financial access. Wholesale and retail. Just economic pillar. Unaona when you are huko juu, unajua unakuanga na an overview. So una have to throw around these words too. These words, unaambia watu manufacturing, but let me tell you manufacturing is so deep. Okay, hapa tu zimesemwa in general, but una get ni the economic, ziko under the economic pillar. You know, but zimesemwa juu. So ukianza ku dive deeper, ndio sasa utaona how broad. Even agriculture is broad. Very. Go to tourism. Very deep. Yes, and then we had social pillar. Social name, education. Alafu ni very ingine. Healthcare. Water and sanitation. Healthcare kwa social. Imagine, kwa social pillar. Okay. Goal yao ilikuwa to build a just and cohesive society enjoying equitable social development. So hizo gender youth and vulnerable groups, culture and sports, social. Water and sanitation. Is it 2030 agenda? Did they mention any specific thing that they are going to do? For example, tukisema kama health, any specific thing walisema. Sasa ukiangalia hivyo kwa hizo pillars hivi as we go on, as we break down, tutaenda tukiona what about this education, what about this health, what about agriculture. Then the political pillar. Their goal was to realize an issue-based, people-centered, result-oriented, and accountable democratic political system. Then focus areas zao ni judiciary, the rule of law, politics, public service, security and conflict resolution, the electoral and political processes. Kina IBC zinafall hapo, judiciary zinafall hapo. Politics. Politics. Generally. Politics. And then there's this one that I didn't understand well, the foundations of the vision. Inasema, these are the cross-cutting sectors that are necessary to support all those pillars. Okay. For example, infrastructure, labor and employment. Like hizo ndo support the pillars now. Yeah. To your healthcare, lazima we employ skilled people. To achieve your healthcare, unataka lazima people of the skill. So maybe tunaanzia from education, maybe unafaa utengeneze shule.
nzuri ndio in 5 years healthcare iko vizuri. Tuwe the students wakuja wa train for 5 years wakuja kwa doctors. So there's I think you know anamaanisha like foundation maybe ilianza kwa free primary and secondary education. Sasa kama sisi watu tunaona time Kibaki aliingia 2003 most of us when tulikuwa tunaanza shule around your time, most of us tulisoma sana. As in the number of people who walikuwa shule ilikuwa wengi sana juu all your parents had to look for maybe uniform and books. Hata not books tulikuwa tunapewa shule. Tulikuwa tunapewa books. Hadi textbooks. Textbooks zilikuwa shule. Mbona nimesahau books hata siku. Okay. So all your parents had to do was just feed you. Hata shule kuna mashule walikuwa wanasema wewe kuja. They didn't care about uji maybe ama rice. Yani parents didn't have to struggle with vaa nguo kuja shule. You can survive on a 1 meal a day. It's okay, but unaweza soma. So we have the flagship projects. They're called MTPs. Each MTP, medium term plan. They outline the flagship projects that they were supposed to act as game changers. Okay. So the key ones were SGR. Konza Technopolis, Smart City. Then there's Lapset Corridor, Lamu Port, South Sudan, Ethiopia Transport. Then we have free primary and secondary education, affordable housing projects, universal health coverage, last mile electricity connectivity. Only national gauge railway. Tick. National gauge railway ilifanyika. Na which pia kuna inapushiwa ingine itoke from Popali ilifika. Sio Kimawa ama Naivasha tu, Kisumu ama Malava. Oh yeah. Malava ama Malava. Nakuru. From Nakuru. Imefika Nakuru. Ilishafika Nakuru? Ilikuwa inafanya iende Kisumu. Iko Naivasha already. Naivasha. Naivasha is in Nakuru County, so. That one was done, so that one tick. We won't even talk much about it. But kulikuwa na financial scandals hapa na pale. You fall forward. Yeah, ili happen. We fall forward, yeah. Na hii Lapset Corridor. I think ni njia. No, ni Lamu Port, South Sudan. Okay, Lamu Port, South Sudan, Ethiopia Transport, I think ni njia. Hiyo siko sure about. Hiyo kuna time nimesikia about it. But although nilisikia about Lamu, na mko akisema jet Lamu imeuzwa 1.7 trillion. Lamu imeuzwa. Lamu Port. Nakumbuka akisema ati imeuzwa ama imepeanwa kwa Chinese for 1.7 trillion. Unajua kuna vitu mingi zimeuzwa actually. The current government I think zimekuwa list maybe ama tusiseme kuuzwa, but so Lapset Corridor. Lapset Corridor is partially complete. It's almost complete. The Lamu Port underway. The Lamu Port already ishakuwa completed. And most of it ishakuwa completed. 4 parts. Okay. Ishakuwa completed na hata Ethiopia has already been utilizing it for import. Nadhani inawezesha in the next 4 years. Kitu nimekuja kurealize ni kuna ongoing projects zenye ziko affected by the government of the day. Hizo zimekuwa passed down from so whoever will complete them zikibalizo within your term unaweza take. Alafu unajua funny thing, actually they are taking credit kwa sababu watu wengi sana hawajui hizi vitu. Kama for example, how many people wanajua Vision 2030? Okay, many people know, but so many people don't know vitu ziko kwa Vision 2030 ndo these people are using to campaign. So sisi tunadhani he has a new idea. Nini kumbe anaendelea tu na kazi ya Kibaki. SGR tulikuwa tunasema Uhuru alifanya SGR. Come on. Ilianzia wapi? 2008. But sasa this brings us to another real critical issue. Inaonyesha that Kenya kuna deep state. Definitely. Inaonyesha that kuna watu wenye wako in control wenye si president. Kuna wale silent shakers. Kuna tu wale sasa wale the people with the real power hatuwajui juu. Na what if na wakikufa, do you think hata hii deep state it's a system. So it's like they recruit. Wana recruit wa maani ama for example like I told you time fulani unapata kuna mtu amewaka kwa hapo Nairobi County amewaka tangu 1990. Hata time devolution haikuwa hiyo already alikuwa pale. But vile county ilikuja yeye bado alikuwa hapo. Kwanza hao ni wale wa PNP. So kuna watu wenye wako ndani ya hizo systems already wanajua sisi project yetu ni hii. I think kuna something like a deep state. Juu when you ukiangalia like Vision 2030 unapata
whoever atamaliza project ni take credit. But asipoimaliza the next time atakuja maliza take credit, but kuna vitu zenye ziko beyond 10. Kwa sababu hata naona kwa implementation zilipatiwa 5 years. 5 years. Ama hata tuseme wewe campaign hadi ukue president ufike pale you have your own ideas. Unakuja time hizo unakuwa briefed about sasa ndio hii country Kenya. Naambiwa hii inafanyika. We are going to prove that in the next like 2-3 points. Okay. So the third flagship project was hiyo 9 was Konza Technopolis. What happened to Konza? Where is Konza? I think watu wakubai sana. It was support. Unajua ilikuwa inaenda ni investors wanabuy maybe I think houses. Kulikuwa na any development? Yeah. Konza is on your way to Makueni. Ukipita pale Makutano mbele tu kidogo somewhere huko. Machakos County bado. I think nimeiona lakini sijaona. I think distance yake from Nairobi ndo I think maybe ili affect kidogo. Hakukuwa na corruption. Of course corruption nayo. Ukisikia politics hapo kando sister yake twin sister corruption. Politics na corruption. Iko tu politics na corruption ni hivi. Actually corruption ndio ina fund politics. So jua tuna nini about Konza City sana mtu anaweza kutuambia sema tu iko tu under development bado. Ni kama tu pia Tatu City. No, that is different. Yaani ziko tu zote bado zinajengwa. Huwezi matisha malizo. Konza ili fail. Hey. Okay. Anyway, okay. Actually tulikuwa na expectations mingi about it. Kwanza ilipoa hype sana. Hadi uliona the nini blueprint? Not the blueprint. I don't know. Any blueprint. Like, Konza City, you know? Smart like city. Alafu sasa hivi imekuja. Integrate. Anyway. The other one is free primary and secondary education. Is education in primary and secondary school still free? Ilikuwa tu free primary peke yake. Secondary haikuwa primary. Secondary haikuwa free. Maybe tuseme ilikuwa okay. But right now nadhani hata primary wameongeza tu vitu sana. Kuna tu vitu. I think parents nimesikia tu parents wenye relatives here and there, maybe relatives mostly. Sijui unafaa utume nini, like unaenda kumetuma hadi inakuwa sasa ni kama tu unalipa fees, I guess. Kuna a lot of things zenye nafaa tu. Ama tuseme primary education ya saizi and when Kibaki launched it ni very different. Maybe pia maybe the economy and things have changed. Na hiyo nini, but so many people will benefit, especially millennials. Millennials will benefit sana from free primary. Gen Z wagani si Gen Z yani free primary education. Hata Gen Z but millennials sana. Like you know will benefit sana. Sai tell us kama bado inaendelea hivyo. And then the other project is affordable housing projects. Your one and only amekimbia affordable. Hadi ilikuwa line ya campaign. Hadi unadhani wow. Kumbe kitu this guy is a genius. Kumbe kitu yote iko hapa. Iko ndani ya Vision 2030. Vision 2030. Anafanya kazi anafaa kufanya as president kuendelea tu kuimplement. President kuna already a laid out path of how Kenya inaenda. So hata tuseme saizi. So it doesn't matter who is president. Nizi vitu bado zinafaa zifanyike. Kuna vitu zinafaa zifanyike na zenye zinafaa already zishakuwa pre-planned ama tunapata tu already tuko na pre-commitment. Yes, there's a script that tuna follow. There's a script. Sasa hata wewe president ukifika pale men in black wana show up na briefcases. Putin alikuwa na mock Putin alikuwa na mock American presidents. Exactly. Akisema that ndio wewe ndio umekuwa president, but after ushakuwa president time ile sasa unaingia kwa president kuna some men in black wenye hauko unajua na exist. They show up and they tell you now this is how things are done. You try to fight it but at the end of the day una realize na bend tu. Yani unapata it's impossible. I think it's pia Kenya tuko na something like that. Now it's all governments all over the world, let's just say that. Tuseme tu for example you can't abandon Vision 2030. You can't abandon. Nika banking. I think banking like the banking system iko pia na a way of doing things like all banks in the world or in Africa hizo standard procedures, hizo SOPs. Sindo? Like hizo tu ndo backbone ya this industry. So pia politics and governance and how to run the industry. Pia kuna tu kuna yao.
So as much as you might come with your own ideas. Actually, the best way, actually I think the best way to win is to align yourself to with this. The deep state wakirealize wewe plan yako haiendani na whatever tusha commit to, watakufight sana. Juu tuseme 2030 imefika. Tunafaa kuhold nani accountable, whoever will be sitting president here. The next one, turudi kwa affordable housing kidogo. Has it been done or not? It's being implemented. Na vile nilikuwa one of the people who ilikuwa so much. Ulikuwa like shame. Oh, shame. Tupata kupin kwa wall of shame. So anyway, so unapata pia our MPs na all these other people. Hawajui that is vitu ziko ndani ya Vision 2030. Unaweza pata hao MPs hawajui. I believe you because kama hawakusoma nini ile ilikuwa inaitwa bill. Like we have put you people there to read these things for us and make these decisions for us. So unaweza pata hata kuna mwenye maybe ajui what is here. Hata sikudoubt hata kidogo. But pia sometimes pia hata kuisoma ni hopeless. Ama ile time ya like campaigns zikianza kunia like hii term inaisha, now they rush to these things and then they go through them. Like some maybe the next coming president anazangania nini je happen tuacha tuinue kwanza. Anakuja tu na kwanza huko kambani hiyo tu ndo line kwanza. You know nini hivyo. Fika western ni manufacturing. Manufacturing. Mumias Sugar Company itaamka. Webuye pan paper. Fika central naongea mambo ya coffee. Mambo ya coffee na tea. Tini watu wa Kericho, watu wa Rift Valley, all those stories all that tea. Watu wa central ni coffee na maziwa. How wengine other places ni small scale. Next. Universal health coverage. Hiyo pia our current president amekimbia nayo sana. But I think the guy mwenye alijaribu kuimplement vizuri na watu wakamnini ati ameifanya vizuri alikuwa Kivuta Kibwana. Was Makueni? Kivuta Kibwana alikuwa Makueni. Makueni County. Wanasema implement ni vizuri sana, meaning the universal healthcare that people should go and study it. I think wali roll out huko peke yake kwanza. So tuiseme pia iko still underway. Hiyo pia iko underway. Okay. Kumbe si idea ni individual. Kwani si idea ni individual. Basi inaonyesha basi Kibaki unless Kibaki ndo like all need to he deserves all the accolades. Alikuwa economist. Maybe but he did do this thing alone. Alikuwa na Raila, kwa hiyo Raila yote Raila alikuwa shanglia ndani ya Kenya hii Kenya by the way. Watu wanakonga tu Raila lakini is a very vital part. Hata huyu Uhuru na Ruto walikuwa tu hapo pia. Si ati walikuwa tu hapo yes lakini ilikuwa ya nani? President who? Kibaki. Juu ukisema Raila ametry ku run for president unless watu wanasema hata Kibaki. Still hapo kwa anakuwa na seat at the table. Uhuru shakwa president ameimplement yake hapa moja hiyo SGR but pia alikuwa na yake ya pia big four tunaenda huko na pia na pia yake yenye sijaona hapa nini ile inaitwaje expressway ni kitu kadogo sana alikuwa kanafika 100 km/h. We remember him by that kanafika 100 km/h. Okay. Next, we have last mile electricity connectivity. Stima nayo wameconnect. Stima nayo wameconnect. Stima iko places mimi sikuamini stima inaweza. Stima nayo wameconnect. Hiyo hata mimi siwezi nini. Hata I cannot talk. That but it's a good investment. Hiyo ni poa sana. Stima wameconnect. Stima iko villages, mashinani. Unakumbuka ukiconnect kwa nyumba hadi nyumba zenye. Kitambo ilikuanga I think watu wenye wanajua nyumba za stima tu zinafaa zikuwe zenye nyumba permanent houses only. So hadi venye stima watu wenye walikuwa wanaishi kwa nyumba zenye ni za nyasi na wako na stima. Hadi ya wenye wako na mimi. Wako na mimi that stima imefika. Stima. Stima. Walikuwa wanaconnect walikuwa stima nayo waliconnect sana. That's stima ilifika pale watu wako na stima inafika. Stima ilifika pale. So, nimekwambia about implementation ya hizo MTPs. Implementation was 5 years. So, between 2008 to 2012, wanasema that was supposed to be focusing on foundation laying. Then 2013 to 2017, infrastructure expansion and service delivery. Then 2018 to 2022,
alignment with the Big Four agenda. Then 2023 to 2027, which is currently underway, wanafaa focus on accelerating Vision 2030 goals. Now, tuende kwa Big Four agenda juu hiyo story. Big Four agenda ilikuwa na nini? It was introduced in 2017 by President Uhuru Kenyatta to complement Vision 2030. Ilikuwa na manufacturing, food security, affordable housing na universal health coverage. Tukiangalia timeline yake ilikuwa inafaa kuintroduciwa between 2018 na 2022. Yearly introduced 2017. So bado tulikuwa within the time yake. So inaonyesha hawa presidents, but hii team yote ilikuwa hiyo time yake. Ilikuwa hiyo time. Walikuwa maybe hao walikuwa supporting agents too. So inaonyesha that kuna watu wenye hata saizi wewe hivi ukiweza rais ujipate wewe ni president. Kuna limits that you can operate within. So tu vitu you must operate within. There's a hata unaweza kuwa president. Juu kaka indo foundation. Ni management tu. It's just management. Already kuna vitu zetu inafaa ufanye. There is nothing new you are doing. Bas sasa kwa job hizo JD yako. This is one of your JDs. Like go to my job description. Una trainiwa kiasi, then you just make sure you're good at it na udeliver. Asa kazi yao ni ku make sure too that hizo bills zinapita kwa parliament. Asa president una make sure hizo bills zinapita kwa parliament. Una make sure maybe payment zinaenda through. Una make sure then we are just managing. You're just managing. Na sasa loans zinaingilianga wapi? Loans wa ama kunini kuimplement hizi vitu inataka do, so you end up taxes kidogo haitoshi, so you end up borrowing. Already tumesha pre-spend, like Masa Skuri ali outline tusha pre-spend kitu ka 90%. Na huwa narudi kwa hiyo tweet yake juu ilikuwa tweet fulani ya unajua ile time yenye mtu anakuwa forced kusema ukweli. Ni kama alikuwa hiyo point alikuwa forced kusema ukweli. Juu watu wako so hopeful. Watu wako so hopeful na wanataka wana pressure someone into doing something. Ni kama wa realize tuna operate within what limits. Ikabidi ambie watu this is the money we collect, this is the amount of money already shakuwa principal. Huwezi kosa kulipa interest. Yes. Huwezi kosa kulipa watu salaries. Salaries. Ni kama hata salaries ina take the biggest share. Salaries. Hizo ni vitu tu mbili kwanza. Kuna nyingine, kuna my expenses fulani, sasa kuna my expenses sasa. Unajua pia government inalipa stima. Pia inalipa fuel, president akitoka na gari kuna hizo fuel zinalipwa. Kulipa fuel, kuna hizo kulipa ni vitu mingi. Host lunch, host. Juu hiyo chakula wanyanganyangi mtu, wananunuanga. So that's just the point. So generalize everything, they have to spend money for everything. No, usisahau pia ma trips. People are complaining about President Msafiri. Unakumbuka hizo headlines kama newspapers? Hadi manguo. Hizo trips. Okay. Yeah. Everything literally. Everything. Hizo trips hawezi cash down on. After all complain kidogo una notice, una cash down kidogo, then again. Unaona president, let's say President Ruto anataka kuongea let's say na mtu wa unajua mbona hizo trips huwa wanafanya hizo trips for secrecy. Okay. In secret. In secret. Yaani ndio alikuwa na hiyo secret. Okay. Juu unakumbuka vile Trump alipigia president wa Ukraine day fulani akijaribu kumpressure about the Hunter Biden laptop. Ama sija prosecute mtoto wa Joe Biden. Unakumbuka? Yule mwenye Joe Biden mwenyewe alikuja pardon. Sasa kama angetaka kufanya hiyo kitu si angeenda tu na ndege hadi huko na pressure tu akiwa uko mbele. Hakuna mtu angejua nini wamefanya na atoke. Alafu watu wengine wa handle. So nakumbuka ilikuwa na evidence that inge mu-affect. Juu ilikuwa a very huge factor kwa elections. So wao wanaenda huko for secrets. Alafu mjua pia tuko na enemies. Mtu usiwaishi na hiyo, usiwahi kuwa naive dhani ati. Mtu usiwahi kuwa naive ati dhani ati hakuna enemies. Enemies wako. Hata bad actors. Kuna mtu anangoja tu hivi ajue tu this is what you are planning. Unapata kitu. Ndio maana wao wanasema sometimes don't talk about things before they materialize kwa sababu unaweza jinx ama sijui bad eye ama ni evil eye. Haikwangi ku jinx. Hata unacheki hata a negative comment hivi from a friend. A negative comment is already jinxing. Ama inafanya wazi unaona the moment umeanza kujisecond guess juu besha yako nakwambia wewe ni mfupi sidhani kama itaweza. Na height tumeconsider height for example ama lakini wanachukuanga ma light skin. Na hiyo sauti yako. Unaona unaanza kuchukua like ina break and then you just give up on that dream.
Ama tu mtu anakuza tu uko sure na kuuliza uko sure mara tano. Okay, unajua uko sure moja is okay, uko sure then pia uko sure. Then uko sure. But uko sure. Umeuliza kwa nani nilifanyikia. You're done. Hautaifanya. So the moment mtu anakuweka tu doubt and inatoka what? An iota of doubt. Iota of doubt. The moment unaanza kitu ulikuwa ufanye na confidence unaifanya kama unajidoubt. Unaanza kujidoubt. So yeah. The moment ushaanza kujidoubt sasa nini unafanya? Ukishajidoubt. So we have challenges that they faced during implementation. Okay. Corruption and governance issues, budget deficits and public debt, delays in project execution, political instability and election cycles, inadequate stakeholder coordination. We also have achievements. Yeah, so hizo ndio the challenges zenye walipata during implementation. Hata tushaziongelea corruption, governance issues. Budget deficits, public debt tumesema tu sahi, sio? Okay. The delays in project execution, I think due hizo debt, due deficit ya budget, of course some execute on time. Hakuna do. Political instability and election cycles. Like 20 ya Ruto kurudi second term. So nakumbuka haikuwa violence but mvurugano mingi sana. For kama 6 months election for the second time. When 6 months to election. Tunakuwa in a state of tohokwa kwa nini state fulani ya. Yani kuna vile tu kila mtu hold off. Kila mtu amechill tu, no working yani kuna tuka kakanini fulani ka tension fulani tu watu wako like hebu tuacha tumalize hii elections kwanza. Hata politicians hawafanyi job, wako tu campaign. Pia wako tu campaign by the watu ni kama wanaenda parliament pia inakuanga imeenda recess. Ni kama watu tunapoa pill fulani ya kuongeza sitaki kusema but na have kusema. Tunakuwa wajinga kidogo. Yeah. Nikawa tunakiwanga tutakuwa wajinga. Jota mimi unanipata tisa mimi nimeenda tu kusikiza. Nimeenda political rally. Nimekaa pale na jua huyu jamaa ananidanganya but niko 2 hours. Hapo unataka kusikia hiyo. Kwanza nimetravel for 1 hour. 2.5 hours and nidanganya. Mimi I'd rather watch them on TV. So 4 hours ndio tukusikiza politicians. Unajua ina happen hizo for all Kenyans. For all Kenyans. Parents atawatch news zote, atawatch ya 7, na alikuwa kwa rally. 9, alienda rally. Apumui, hapo tu up and down. Rafiki yangu fulani ameniambia leo ni sijui nani kukaa hizo. Yeah, so discussion. Amwezi discuss na anyone about anything else, ni tu ni nani. Alafu hiyo 2017 tulirudia election presidential nini. So 1 month more. That one is one more month. That is a very big challenge. Your period, so ukisema your political instability, wewe jua tu for skip ka 6 months. Kuna kwa na hiyo zone. So hata nikaa imeanza. Like say ni 2025. Ni 6 months in. But what are people saying? Tayari regroupings zimeanza. Kidogo na nusa huku. One term saizi wao wanajikauta wakisema one more term. Na watu kunasema one term. Ama tupatie 2 term. To break down vizuri. Then we have inadequate stakeholder coordination. What is that? Inadequate stakeholder coordination ni kama upate County Government of Nairobi wanda wanatupa uchafu mbele ya KPLC. Juu KPLC wajalipa County Government wajalipa stima na hii KPLC wajalipa land rates. Mbona hizi vitu wasikubaliani, this is the amount. Only stakeholders kwa county government. KPLC nafaa tulipe 250 million. Sawa. County Government nafaa tuwalipe this type of million. Sawa. Okay, accounting italeta issues kwa accounting, but inafaa offset. If I owe you 250 and you owe me 230, tunafanya balance na kupea 20 million. 20, kuliko huku ushindo umenidai 250 yangu na hasira mingi 30 yangu yako. Sasa tununue vitu tujue deni ni 20 million. So hizo inadequate nini ndio unapatanga atikia kama hapa hivi Juja ati sema tu for example in Juja. Mtu wa kwanza anakuja na chimba mtaro, anaweka pipe zake za maji. Mwingine anakuja na funguanisha the same place, anaweka pipe za internet. Mtu mwingine anafunguanisha the same place, anaweka waya za stima. The same place. Kungekuwa na coordination na mwingine anakuja kufunguanisha sawa. Kungekuwa na coordination tu ingefunguanishwa once. Vitu zikanishwe zote. Waweke sewage, waweke internet, waweke nini. Zote tunataka ziweke underground zingekuwa tu zote. But ni difficult.
umeona vile coordination is difficult. Yeah, so that's what they mean. So we also had we also have, it's still 2030 bado wase. Okay. We also have achievements so far, and one of them is increased electrification rates and infrastructure growth. Unajua infrastructure pia include other than 2 roads, unajua pia include ports, airports, energy sector, hata kuunda tu hospitali. About ports na airports, I don't know, story for another day. Completion of the SGR tulishasema. Growth in mobile and digital services, for example M-Pesa. For example M-Pesa na imekuwa mentioned. Safaricom. Safaricom okay. Safaricom imebeba sana. Bila Safaricom we will have had another alternative. Of course another alternative. Unaona tu unajua M-Pesa ndio ina mentioniwa sana, but kuna other things. Safaricom pia kuna MMF, kuna ZD. There's that other one Kuza. Safaricom ametubeba. Wewe Safaricom ametubeba. Like saini kama if Safaricom sleeps. Tuseme ikilala leo. M-Pesa bado. M-Pesa pekee imesustaining. Kumbuki modem za Safaricom. Nakumbuka, I remember those things. Kulikuwa internet, ulikuwa kuingia internet ilikuwa struggle. Modems kakuja at least unaweza ingia internet hata kama ni 2 hours. Tuwapatie tu as much as watu walikasirika nao kidogo juu walipatiana ma locations na manini but wewe imagine mgala muwe but wewe pia imagine I'm working here, this is my office, I'm working here, and then of course some companies parastatals za government ama tuseme private companies, of course tu bado mta need to recognition ya government for you to even set base in that country. Lazima work pamoja. Hawezi Safaricom go against maybe the room next door ni small government office with government officials. Kwa Safaricom kuna office ya government officials. That is what I'm saying indirectly. Yeah. That is what I'm saying indirectly. It's in their best interest all of them work pamoja. So we might see nini but ungekuwa hiyo side ungeelewa like why they had to do what they had to do. So kumekuwa na hiyo growth in mobile and digital services. Safaricom is just one of them. Yeah. Then we have improved health and education access and stronger legal and institutional frameworks. Siko qualified. Maybe hapo kwa improved health and education kidogo juu tume benefit 1 2 3, you know? And then also Vision 2030 ilikuwa na the Delivery Secretariat. This is a dedicated body under the National Treasury and Economic Planning Ministry that is tasked with coordinating, monitoring and evaluating the implementation of Vision 2030 projects and plans. I think hawa ndo wamekuwa kumekuwa na there was an update in 2022 or was it 2023? Yeah, the road so far. So I think he committee ndo inapatiana hizo updates. I wanted to before we started this episode, I wanted to confirm kumekuwa na any so far. So it's so good that kumekuwa na hapo ningeanguka nayo. Yeah, so update, that body but it's like a secret. Tuwasikiangi the real people wanafanya the real work wanakuanga quiet. Ni kama money. Kelele inatakanga yani kelele inakuanga pale hakuna job. Bali kuna kazi. Watu wamenyamaza. Yeah, so in conclusion, Kenya Vision 2030 remains a transformative framework guiding national development. Yeah. So target year ni 2030. Which 4 years away. 4 years 6 months. I mean 6 months now kazi. Ngapi? Sazi so far, but 4 years. Tumesha spend ilikuwa 22 years but 4 years. 4 over 22 ni 16 over 22 ni 8 over 11. Around 70%. 70% of the time ishapita. Unadhani wamefanya what percentage of the work? 60 to 70 maybe. Because most of the things tumesema hizo flagship projects zenye zilikuwa 60% done. 60 70. So mimi naweza sema tu they should just speed up on the reforms. They should improve accountability. Tuna approach the target here anyway, and they should also try to make sure that no one is left behind. Okay. Accountability. Actually enough to instill on people that wewe mwenyewe ungangani usiachwe nyuma.
Wewe pia ngangana tu usiachwe. Wewe pia ngangana tu usiachwe nyuma. Ukisikia watu wameenda kujaza forms za stima na wewe kuuna stima. Wewe pia ngangana uko kwa hiyo line upate hiyo stima. Usipopata stima utapata internet. Utapata internet na uta move. Kama una internet utapata AI. Kama una AI utapata. Yes. So unadhani watu wenye wakusoma unadhani wanasumbukana? Wanasumbukana sana. Kama hukusoma, kama haukusoma at all, huwezi operate a smartphone. Do you know that? Mtu mwenye hakusoma, yani hiyo ni for example, huwezi operate smartphone. Huwezi tumia e-citizen. Huwezi tumia e-citizen. Na huwezi tumia e-citizen. Huwezi fungua mwenyewe like uta lose a lot of time and money. Time is money. Uta lose a lot of time and money running up and down to cyber. Nieke bundles. Wanabai aje ile ya 30 minutes. I mean, like you can just do stuff 544. Na ujue tu unaenda tu unazisoma, unajua hii ni 10 minutes, hii ni 3 days, hii ni 30 days. You don't be left behind. Wewe mwenyewe ngangana usikue left behind. Wewe ngangana tu usikue left behind. It's just that. It's just that. So Vision 2030 is very much alive. I hope we achieve. Cut cost 60% done. Really good. Because the government iko flaws zake. With time, by the time 4 years zinafika, najua hata tukikuwa, najua by the time inaisha, tungangana tufike to 70. 70% hiyo ni B+. 70 will be good. That is B+. Yeah, that's a B+. Actually, in other grading system hiyo ni A. Grading system zingine hiyo ni A. Tukifika hata 70% of the Vision 2030 itakuwa A. But so pressure nyingine itakuwa okay, sisi wacha tungoje 2030 vile kulikuwa na launch party, maybe kutakuwa na accountability party ama the road so far ama sijui. Then tuone nini next after 2030. So watch out for video part 2 ya tukifanya hiyo saa 2030 tukisema nini imefanyika.